I want to implement the elements of rhythmic gymnastics with the ribbon. For most moves, your arm must be extended and the movement should come from your wrist. Vertical leg. Horizontal leg. Ulit. Sige, ulit. Sige na. Horizontal leg. Third is a frontal leg. Ayan. Spiral ribbon. Aray. Patay. Ayan, o. Taas mo konti. Mabibitawan ko. Spiral ribbon. Ayan. Yung tamang paghawak. Yung tamang paghawak. Ito, Ayan. nangawit na. Pakita mo yung tamang paghawak. Okay. Yan, o. Ganun. Tapos ganun mo na. Spiral ribbon. Oo nga, spiral yan. Toink. Umabot na